stress management behavior, that is, these 5 R's are most important: relax, review, relate, routinize, and rebound. First, try to relax yourself when you are dealing with any kind of stressful condition. Try to work on your breathing. Try to work on your sleeping pattern, timing, schedule. Try to work on your eating patterns, schedule. आपल्याला आपल्या वेळा मॅनेज करता येतात का, हे मॅनेज करता येणं म्हणजे एक प्रकारे स्वतःला रिलॅक्स करता येणं. कारण स्ट्रेसचे आधीचे पॅरामीटर्स काय आपण बघितले की आपलं रुटीनच तिथे पूर्णपणे डिस्टर्ब होते, म्हणून तो रिलॅक्सचा भाग आला. रिव्ह्यू इन द सेन्स, once we are able to relax ourselves, then only we can rethink and review. Either 2-3 years back or even earlier, हाच अशाच प्रकारचा किंवा आणखीन कुठला ताण आपण आधी एक्सपिरियन्स केलाय का? जर केला असेल तेव्हा आपण कसं बरं फेस केलं होतं? हाऊ वी हॅव मॅनेज ॲट दॅट टाइम? कॅन वी टेक सम हेल्प फ्रॉम आवर ओन अर्लियर बिहेवियर? Review. Third important factor, relate yourself with others. Relations are so important in our life. Again, in so many psychological research, they have constantly proved that those people who are able to express their problem, who are able to express their stress and stressors with others, these people are able to manage their stress because this particular social support helps them to deal with stress. Why and how? A very basic thing. मी जर का इतर 4 लोकांशी मला स्वतःला एक्सप्रेस करू शकत असेल, मी माझे प्रॉब्लेम पण शेअर करू शकेन. जेव्हा मी लोकांशी बोलेन तेव्हाच तर मला काहीतरी सोल्युशन्स मिळतील, काहीतरी आयडियाज मिळतील, काहीतरी सपोर्ट मिळेल. पण माझे जर का आणखीन कोणाशी नातेसंबंधच नसतील, मी जर का माझ्या एका विशिष्ट अशा कोशामध्येच राहत असेल, तर मग तिथे माझा ताण आणखीन एलिव्हेट होत जाणार किंवा मॅग्निफाय होत जाणार. So the more I am able to express myself with others, the more I am able to relate myself with others, automatically it creates some kind of psychological support so that I can get maximum possible solutions for it. And then once I understand that what is, or even what are the pitfalls for it, then routinizing this thing. This will, at the end, it will help us to rebound. मग या सगळ्या फेज मधून मी काय शिकलो, तर हो, एक्सरसाइज केल्याने माझा ताण कमी होतो हे जर मला समजलं, मग रोज मी माझ्या व्यायामाला कसा बरं वेळ देऊ शकेन आणि मग मी त्याच्यामध्ये नियमितपणा कसा आणू शकेन. रुटीनायझिंग मीन्स consistency with new learned behavior. So this is important. Another important thing dealing with stress management, that is mindfulness. Mindfulness म्हणजे काय, तर आधी आपण ताणामध्ये काय बघितलं की जेव्हा आपण खूप स्ट्रेसमध्ये असतो, either we think constantly about past or we think constantly about future. On the contrary, teaching yourself or practicing yourself for being in the moment, being in present. Related with job, studies have been found that if employees starts practicing mindfulness technique, then 40% stress they are able to reduce it. Perceived stress, आपल्याला वाटतो तो ताण आपण नक्की तिथे कमी करू शकतो जर आपण आता वर्तमानामध्ये राहायचा जर का आपण सराव केला. To start with this, a very small activity which you can practice, that is mindful eating. At least once in a week, at least one breakfast, one lunch and one dinner. Try to practice mindful eating. Do not watch TV at the time of breakfast. Do not take any phone calls. Do not answer to any message. Don't even open your WhatsApp at the time of having your breakfast.
just focus on your breakfast. Just experience each and every bite. तो प्रत्येक घास, ती चव, तो स्मेल, जस्ट एक्सपिरियन्स. आपण आणि ती डिश, दॅट्स इट. जेव्हा आपण हळूहळू 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 असं आत्ताच्या घटनांचा विचार करायची सवय स्वतःच्या मनाला लावू, तेव्हा हळूहळू आपल्याला मग वर्तमानामध्ये जगण्याची सवय लागेल. दुसरा एक आणखीन एक महत्वाचा भाग असा, अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशनने मध्यंतरी एक आर्टिकल लिहिलं होतं आणि त्या एका आर्टिकलमध्ये दिवसातला निदान अर्धा तास तरी आपण हे निसर्गाच्या सान्निध्यात असणं अत्यंत आवश्यक आहे असं सांगितलं होतं. ऍटलिस्ट half an hour spending time with nature. It may be with walking, it may be with some kind of gardening or any other thing that can really reduce your stress. Spend some time with nature. This is important. Basic fundamental thing related with that particular pani puri wala part. एकाच वेळेस त्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 बका बका पाणीपुरी असं खाण्यापेक्षा पण पाणीपुरी ऍट अ टाइम. डोंट बी हार्श ऑन युअरसेल्फ. सगळ्या जबाबदाऱ्या एकदम घेण्यापेक्षा एक एक जबाबदारी टप्प्याटप्प्यानं पूर्ण करणं हे अत्यंत महत्वाचं. अवॉइड मल्टीटास्किंग. ट्राय टू एक्सपिरियन्स व्हॉट एक्झॅक्टली वी आर डुईंग राईट नाव. जस्ट ट्राय टू फील. अँड थर्ड थिंग इज वेअर अवे फ्रॉम distractions. एकीकडे व्हॉट्सअप ओपन करायचं, एकीकडे मग आणखीन जीमेल ओपन करायचं, एकीकडे आणखीन पीपीटी ओपन करायचं, एकीकडे एक्सेल शीट ओपन करायची. इन्स्टेड ऑफ डुईंग ऑल दिस थिंग्स ऍट अ टाइम, डू वन थिंग. तेव्हा मग आपले हे डिस्ट्रॅक्शन्स तिथे कमी होतात. आणखीन माइंडफुलनेस आपण कसं बरं प्रॅक्टिस करू शकतो, तर मेडिटेशन. थोडंफार तरी हे ध्यानधारणा आपल्याला आवश्यक आहे. ब्रीथिंग. In yoga also, as they said that regular practice of pranayama, it will really help you to have positive psychological state of mind. Related with relationship and stress, fundamental thing is incorporate and express your gratitude. एखाद्याने आपल्यासाठी जर काही गोष्ट केलेली असेल तर त्या व्यक्तीला थँक्यू म्हणणं अत्यंत गरजेचं आहे. हे केवळ एटिकेट्स किंवा मॅनर्स म्हणून नाही, तर ही आपली वैयक्तिक तिथे ज्याला आपण ती एक भावना व्यक्त करणं म्हणून, किंवा कृतज्ञतेची भावना, की हो तुम्ही आमच्यासाठी हे केलं आहे, तुम्ही हे केलं, आम्हाला त्याची जाणीव आहे म्हणून आम्ही थँक्यू म्हणतो. दूधवाल्याला थँक्यू म्हणलं, सकाळी जो पेपर टाकतो त्याला थँक्यू म्हणलं. याच्याने आपलेच मग तिथे नातेसंबंध सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं जुळतात. नातेसंबंध जुळले की ताणतणाव आणखीन कमी होतो. बी अवेअर विथ युअर सराउंडिंग्स. बी अवेअर विथ व्हॉट एक्झॅक्टली यू आर डुईंग. अनदर थिंग इज ट्राय टू मॉनिटर युअर मूड्स, मॉनिटर युअर इमोशन्स. काय झालं आणि म्हणून आज मला खूप राग आला, काय झालं आणि म्हणून आज मला ताण जाणवला. इज इट सो दॅट टुडे आय हॅव डन सम एक्स्ट्रा थिंग्स सो आय एम फीलिंग स्ट्रेस? इज इट ऑर व्हॉट? जस्ट ट्राय टू मॉनिटर yourself that what exactly has happened earlier. So I am experiencing anger, irritation, depression, frustration, or any other inappropriate emotion. Monitor. If at least a couple of weeks, if we are able to note down all these things, then afterwards it will become more easy to regulate our thoughts, regulate our emotions, and even actions. And for that, to-do list, it is important for stress management. उद्या मला काय करायचंय हे जर आज रात्री मी माझ्यापुरतं लिहून ठेवलं, उद्याचं माझं रुटीन आणखीन मॅनेज असेल, ते अस्ताव्यस्त नसेल. If I know that what exactly I have to do tomorrow, then I will not be overloaded. I will be aware.
To-do list, it is important for stress management, even for students and even for adults. Music, it is just a representative example, but spend some time for your hobbies, for your interest. Do something with no, with no reason as such. In the sense, काही प्रत्येक गोष्ट आपल्याला फायदा मिळेल म्हणूनच आपण करायची असं नाही. काही गोष्टी अशा पण करायला हव्यात की ज्या गोष्टीतून आपल्याला आनंद मिळतो. मग गाणं ऐकणं असेल किंवा गिटार वाजवणं असेल किंवा तबला वाजवणं असेल किंवा गार्डनिंग करणं असेल, काही आणखीन ओरिगामी सारख्या काही गोष्टी असतील. त्याच्याने प्रॉफिट काही होत नाही, पण आपल्याला आनंद मिळतोय. हे सगळ्यात मोठं प्रॉफिट आहे रादर तिथे. अँड एंगेज. एम्प्टी माइंड इज डेव्हिल्स वर्कशॉप. रिकामं जर बसलो तर तो ताण आणखीन वाढत जातो. त्याच्यामुळे अर्थपूर्ण गोष्टींमध्ये स्वतःला एंगेज करणं हेही तेवढंच आवश्यक आहे. With some employees, they have administered some mindfulness related research, and what they have found that 9 out of 10 employees, they were able to reduce their anxiety, and 8 out of 10 employees, they were able to work on effectively on their psychological well-being. So overall, this particular mindful helps us a lot. And plus, second last thing to discuss, I am fortunate to receive my counseling training from CCC Vellore. The in charge of that particular counseling center, Dr. Vijay Prashantam sir, once he had said that though stress, it is a part and parcel of our life, but the answer to stress, it is there. And the answer to stress is the intentional time taken by an individual to nurture himself or herself. See, physically, mentally, spiritually, and emotionally on a daily basis. स्वतःची शारीरिकतेनं, मानसिकतेनं, आध्यात्मिकतेनं आणि भावनिकतेनं रोज काळजी घेणं, स्वतः ह्या 4 गोष्टींसाठी नियमितपणे वेळ बाजूला काढणं, तेव्हाच आपण आपल्या ताणतणावाचं व्यवस्थापन करू शकतो. ऍटलीस्ट 15 minutes पर डे, बट एक्सरसाइज शुड बी देअर. 15 minutes फॉर युअर मेंटल वेलबिंग. स्पिरिच्युअल, इट कॅन बी एनिथिंग. ही हॅज यूज द वर्ड स्पिरिच्युअल. रिलिजन असा वर्ड नाही यूज केला. तुम्हाला प्रार्थना म्हणून बरं वाटतंय तर प्रार्थना म्हणा, तुम्हाला फक्त ब्रीदिंग करून बरं वाटतंय तर ते करा, पण जे करून आपल्याला बरं वाटतं ती गोष्ट नियमितपणे करणं. दिस इज व्हॉट इज स्ट्रेस मॅनेजमेंट. अनदर थिंग इज रेकग्नाइज, आयडेंटिफाय अँड ऍक्सेप्ट युअर ओन लिमिटेशन्स. Once we are able to accept ourselves even with our weaknesses, then only we won't force ourselves, we won't compulsion. अनेकदा आपल्याबद्दलचा ताण का बरं असतो? मीच स्वतःला फोर्स करतो, हे पण यायला पाहिजे, ते पण यायला पाहिजे, हे पण करायला पाहिजे. काही गोष्टी मला जमत नाही. ह्या 1, 2, 3 गोष्टी आहेत की ज्या मला जमत नाही. ते जेव्हा आपण ओळखू आणि स्वीकारू तेव्हाच आपण रिलॅक्स होऊ. Related with relationship, learn to tolerate and forgive others. Instead of holding grudge about other person, try to forgive others, because apparently even at the end also, we can't control the person. कामाच्या बाबतीत अनेकदा स्ट्रेस का बरं येतो? कारण अर्थात तेच एक काम करायचं असतं सारखं. एक्झाम्पल टीचिंग. आता तो एकच पॉइंट जर आपल्याला पुढचे 5, 6, 7, 8 वर्ष शिकवायचं आहे, मे बी बर्नआउट किंवा बोर्डम किंवा काहीतरी हे होऊ शकतं. पण ते जर आपल्याला कमी करायचं असेल, इफ वी हॅव टू द सेम वर्क अगेन अँड अगेन, देन ट्राय टू बी अ बिट क्रिएटिव्ह इन इट. Try to do the same work in a different way. Even important, that is, give smile to others. If you are happy, then your surrounding will be happy. Then your relations with others, it will be more happy. And try to use empathy in the sense,
perceive others from others' perspective. This is so important. जेव्हा दुसऱ्यांना म्हणजे इतरांना आपण त्यांच्या भूमिकेतून त्यांच्या पर्टिक्युलर दृष्टिकोनातून बघण्याचा आपण स्वतःला सवय लावू, तेव्हा आपल्याला ते खऱ्या अर्थानं नातेसंबंध जोपासता येतील. And yes, smile, it is the shortest distance between two people, which can really reduce the stress. So, for personal stress management, train yourself. जसं जॉबच्या बाबतीत असतं की जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचं ट्रेनिंग घेतो तेव्हा मग आपल्याला त्या गोष्टीतले बारकावे समजतात आणि मग पुढे आपण 10, 15, 20, 30 वर्ष तो जॉब करतो. तेच असं आहे. इन द सेम वे, टू डील विथ स्ट्रेस, ट्रेन युअरसेल्फ फॉर हेल्दी इमोशनल लाईफस्टाईल. पर्सनल ग्रोथ इट कॅन बी अचीव ओनली बाय पर्सनल एफर्ट्स. जेव्हा आपण नियमितपणे स्वतःवरती काम करू तेव्हाच आपण आपला तो स्ट्रेस हा मॅनेज करू शकतो. Albert Ellis, founder of REBT, he had said that related with work stress, I love my work and I work at my loving. आपलं काम जेव्हा आपल्याला आवडतं आणि ते काम आपण अगदी मनापासून करतो, this is the secret of my present unusually happy state. And lastly, this particular serenity prayer, it is the antidote for stress. That God, give me the serenity to change the things I can. Give me the courage to accept the things which I cannot change. And God, give me the wisdom to know the difference. What I can do and what I cannot do. What I can control, what I cannot control. The moment I start bifurcating in this way, automatically, definitely, stress, it will be reduced. Rather, it will be, nullify. कारण मला कळते की काही गोष्टी अशा आहे की ज्या माझ्या हातातच नाही. फोर्थ वेव्ह येणार की नाही येणार हे काही माझ्या हातात नाहीये. पण जर आली तर काय करायचं आणि येत नसेल तर मग काय करायचं, मी काय करू शकतो, हा भाग जर मला समजला तर मात्र माझं जीवन अधिक आनंदी हे तिथे होतं. So, with this, we have discussed in all about stress concept, psychological and even physiological aspects of it, and even some of the handy tips also we have discussed related with stress management. In next session, in detail, in the same way, we will discuss about anger management. राग जो आहे तो राग नेमका आपल्याला का बरं येतो, राग यायला हवा की नाही यायला हवा, रादर बेसिकली हे पण आपण डिस्कस करणार आहोत. काही वेळेस असंही म्हणतात की राग येणं चांगलं पण आहे. खरंच नेमकं काय आहे, आणि जसं आपण ताणाचं आपण व्यवस्थापन बघितलं, इन द सेम वे वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस मोर इन डिटेल अबाउट anger and how to manage that anger. Thank you so much.